Pues hola amigos y amigos, aquí estamos otra vez con Sherlock Holmes. Crímenes y castigos. Recordamos, nuestro hermano había venido a vernos a casa cuando íbamos a irnos de excursión al campo. Y yo creo que ahí ya nos ha metido la idea en la cabeza de que no nos vamos a ir. Nos ponemos vista primera persona, que si no es un rollo. Tengo cartas. Va, manera de sujetar las cartas, madre mía. Quita para allá. Nadie escapa de la policía de Londres. El grotesco asesinato del antiguo capitán Peter Carey, conocido en determinados círculos como Peter el Negro, ha quedado resuelto. Las pruebas que Scotland Yard ha recibido de una fuente de confianza son más que suficientes para probar que el asesino de Peter Carey fue Patrick Cairns, uno de los arponeros de Carey. De hecho, este peligroso criminal fue detenido en solitario por el valiente inspector Lestrade tras una lucha cuerpo a cuerpo. Qué tío. ¿Qué es esto? Crónicas. Buscador de la... Supongo que será verdad. Vale. Va, maleta se lleva el tío. Mírale. Holmes, Watson. please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. Pues al final igual sí que nos vamos, ¿eh? Vamos a ver. Esto que... ¿Sigue siendo la misma? Sí. Sigue siendo la misma. Bueno, pues vamos a pedir un carruaje. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Y una semana después. Pues sí que hemos estado de viaje, sí. Pues mi hermano vino pidiendo ayuda, así que... Bueno, no sé la relación que tenían exactamente, pero... Algo importante sería. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. Y se lo ha traído el tío. Madre mía. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Pues muy bien. Nos ha desaparecido un tren en las narices, chavales. Aquí no encontraré nada todavía, ¿verdad? No hay pistas. Muy bien. Vale. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Vamos a ver el escenario. Del crimen iba a decir, pero bueno, no es un crimen por ahora. Por ahora es misterio solamente. Antes de hablar con no sé, el jefe de estación, vamos a ver
Claro, no vamos a encontrar huellas. ¿O sí? Sí, muy bien. El tren debería haber llegado. Es un tren de un This is the vagoncito. place where we saw the train vanish last night. Oh, mira. Una botella vacía. A discarded item, possibly thrown from the train. Pues qué guay. There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers, nothing unusual. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track. Pero es que aunque Nor are there any other descarrilara, traces. There is nothing estaría whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could... No me deja... No me deja avanzar más, ¿no? Vale. Y me dice salir del... Vamos, Watson. Un poco de ejercicio. Hay que subir por las escaleras. Madre mía. A ver, jefe de estación. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver... Bueno. No adelantemos acontecimientos. Este está nervioso. Lleva muchos años aquí este hombre. Insignia honorífica. Aquí hay huellas de algo, ¿no? Manchas de tierra y una alianza. Muy bien. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. Railway post bags. No hay correo. ¿Falta una aquí o qué? Igual tiene que ver algo con el correo, algo que fueran a enviar hoy, ¿eh? No, quepo por la bici, madre mía. Estoy dando la E en vez de darle al clic del ratón. A ver. Ticket. A ver, vamos a escritorio. ¿Qué hay aquí? Telegrama. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. El señor Robinson se encuentra en la estación de Bridlington. Vale. Esto es.
Línea Nottingham, London. Tipo 3D, sí. Composición, locomotora, coche de carbón, primera clase, vagón postal y vagón especial del señor Robinson, segunda clase. Here is the train set. Vale. Parece que... dos cosas. ¿Qué había ahí? O el rollo es por el correo o el rollo es por el señor A Robinson. telegraph. Muy bien, telegraph. Nada más. Una lámpara antigua. Qué chulo. Qué bien ambientado. Esta puerta no se... Vale, no hay nada por el otro lado. Sí. Joder, las columnas, madre mía. Sala de espera. Vamos a ver. Un baúl. Una báscula. Sí, chavales, no es un reloj, es una báscula. Y está medido en libras, por cierto. Ah, Watson. Está en medio. A ver, almacén. ¿Qué puede haber aquí? Piezas de This part repuesto. is probably from a locomotive. Montón de basura, ¿eh? An old locomotive bell. Qué chula. Más cosas. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. Ay, Watson, ¿por qué se mueve? Esto parece... Vaya, no puedo entrar por aquí. Igual no puedo acceder a ello. No sé si es una moto o es para circular por los raíles. Pero bueno, Watson, ¿qué Holmes, dice? how is it even possible for a train to disappear? Pues no lo sé todavía, majo. Pero tranquilo que lo voy a averiguar. Vamos a hablar con los lugareños. ¿Me dejará ir? Jolín, madre mía. ¿Me dejará ir a hablar con los lugareños estos? No. Vale, necesito un mapa. Localiza un mapa de los alrededores que me será útil para la investigación. Pues sí, porque no me puedo mover. A ver, Watson, está usted en medio. This map will be useful. Me lo llevo entero. No puede ir a ningún lado. Así que habrá que hablar con el hombre. Vamos a hablar otra vez con este tipo. Que yo creo que no hemos acabado con él. ¿Te digo yo? According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail?
That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Este está metido en el Those ajo. wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? Señor What do you Robinson. mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem Ya that nos they está didn't mintiendo. say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Este hombre ya nos ha mentido. Porque, a ver, tenía un telegrama con el hombre... A ver, Watson. Tenía un telegrama con ese hombre que venía, que estaba en la estación de Bridlington, y no ha dicho nada. Para adentro, venga. Vale, no tenemos nada todavía. Bien, ahora vamos a averiguar qué se transportaba en el vagón y a recabar información. Sobre los pasajeros. A ver, Watson, por favor, no se me ponga en medio, ¿eh? Sí, sí, sí. The whole train just disappeared. It's Madre mía, yo le hacía más inteligente unbelievable. para ser usted doctor, ¿eh? Veamos. Este no es nadie, no se le ve ni siquiera la cara, no es nadie. Watson, que no camine de espaldas. A ver, mozo. A ver, usted es un pasajero enfadado. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. A ver, veamos. ¿Qué perfil tienes? Muy arregladito. De tercera. Está casado. Y... este es un currela. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my Que llego tarde concern de is. trabajo. Last night, I were on the train as usual with my colleague, heading home. Ah, Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, Desapareció, ah. I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because es un their type secuestro. don't need a ticket. un secuestro, un robo. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Qué raro que nos pongan de latinos a los españoles. Madre mía. Usted no lo había visto. ¿Es el señor Robinson? ¿Se había montado anoche? Vale, vale. Good Hello. day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well,
In that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle Shamrock chit-chat Flomes. at the moment. Mejor. Vamos a sacar sombrero australiano. Ropa cara, barriga suelta, la alianza, el anillo grueso de oro y las botas. ¿No? ¿Son las botas? Sí. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the director's board. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Vale, ¿qué han hecho? ¿Raptar a los directivos o robar la Mr. pieza? Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Sí, de todas The formas, ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean Company. de todas formas, este revisor jefe de estación, vamos a hablar con él porque les ha hecho bajarse a todos. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Este es un novato. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station.
I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Es novato y se sabe las reglas de memoria. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. Otro que se las tira. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. ¿Y qué decía ese What did the mensaje? telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. ¿Por qué It no was lo hard to escribió él? understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Sí, vale. Yo tengo la estación de Chesterfield, entre medias. Salió de aquí, se supone que pasó por aquí y aquí desapareció. A telegraph. Sí, hombre, ¿dónde están los mensajes del telégrafo? ¿Y dónde dices que está ese mensaje, Rey? Aquí estás. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. General, donde esta póliza cubre parcialmente la pérdida del prototipo hasta el 50% de su valor. Cuantía máxima asegurada 15.000 libras. Duración de la póliza un año ampliable. O sea que no tiene pinta que hayan robado el tren por la máquina. A no ser que la quieran mejorar, que sea algo... No hay más cosas... Vale, fuera. Vamos a hablar con este hombre por su póliza. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype.
And this idiot station master just ¿No stands será que here su doing prototipo está nothing ahí to dentro? help. Oh, but Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Y eso voy a hacer. ¿Dónde está la consigna? Rey, ¿la consigna? ¿Será aquí? No. Aquí. Cierre, Watson. Bueno, cierre, me da igual. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Ay, no. Son 4, madre mía. Ay. No, no encaja. Esa línea. Es así, pero esta no. No encaja nada ahí, ¿eh? Esta es de 2, vale. Esta solo puede estar así. Esta no tiene aquí. A ver, veamos así. Ahí está. A ver, veamos, contratos. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Este es un contrato exclusivo de venta en relación con el prototipo dedicado al suministro eléctrico autónomo. La compañía eléctrica Emerson, el comprador, entiende que adquiere este aparato tal y como se encuentra y está de acuerdo. El señor Thomas L. Robinson, el vendedor, no será responsable de los problemas que puedan surgir con el prototipo después de su adquisición, incluso si dichos problemas fueran conocidos por cualquiera de las partes en el momento de la adquisición. El comprador dejará una señal del 10% del precio del prototipo en el momento de la firma del contrato. El resto deberá ser transferido en el periodo de un mes. General Eléctrica... Ah, mira, espérate. Mr. Robinson is the seller. An Ajá. exclusive sales contract. Pero el problema no es ese. El problema es... Yet another exclusive sales. Mr. Robinson is the seller. Yet another. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales con. Mr. Robinson is the seller.
Son 4... Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Tener en cuenta, si el 50% del valor eran 15.000 libras, eso quiere decir que el valor total son 30.000. Entonces, él está recibiendo un 10% de cada uno de ellos, de cada contrato, ¿no? Eso son, de 30.000 son 3.000. Entonces ya ha recibido 3 por 4, 12.000. Si además recibe otros 15.000 por la póliza del seguro por el robo, son 27.000. Es casi el 100%. Si además alguno cuela y le paga en el plazo de un mes el resto, el tío se hace de oro. Y todo sin saber siquiera si la máquina funciona. Railway post bags. Vamos a hablar. ¿Cómo ha llegado usted aquí tan rápido? Watson, que no camine de espaldas. A ver, señor Robinson, vamos a tener unas I charlas. will not move from here until I receive my refund. I will not no move va a from hablar, here until I receive... Don't touch anything, please. No toques nada, dice. It's a Nada. scandal. An absolute outrage. Vale, pues vamos a ver. Tenemos una ligera idea ya. Madre mía. Buena prueba, vale. Uy, he salido sin... Vale, esto nada. Vale, tenemos dos ideas. A ver, accidente. Los chilenos permanecieron en el tren por casualidad. El conductor no los vio. Este no lo sé. La pérdida de prototipo hará que el señor Robinson gane mucho dinero fácil, gracias al seguro y a múltiples contratos fraudulentos. Yo creo que este es un listo. I will not move from here until I... De acuerdo. Pues nos vamos a Chesterfield. Ya hablaremos. Bien. Esta botella es como la que se encontró allí, ¿eh? Vayamos a hablar con el jefe de estación. Locked. Está cerrado. This bin is full of empty bottles. Uy, madre mía. Qué pinta de borrachuzo tiene. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Vale. No es que no se lo A sepa. telegraph. Es que está como una cuba el tipo. La cena, el desayuno aquí para que se caliente. Yo eso lo hacía de pequeño también. Veamos. Caballero. Espabile. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up.
Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Va, borrachera que lleva el tipo. A ver, veamos. Nariz roja. ¿De qué? De borracho. La ropa está limpia. Una alianza. La petaja ahí bien guardadita en el bolsillo. Y... ¡Oh! ¿Qué es esto? Hilo de pescar. ¿Para qué? Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Vaya hombre. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Madre mía. Vamos a ver. A fishing advertisement. Así que a este hombre le gusta la pesca, ¿eh? Vale, vale. Igual estaba pensando en ir a pescar. Veamos. No, por aquí. Por el otro lado. Eso, quité. La estación. Muy bien. Las vías. Está claro que por aquí sí pasó el tren. Pero no hay ningún desvío. Bueno, un fallo con las luces. Eso los... Watson. Vamos a la sala de espera. ¿Hay alguien? No. Periódicos... ¿Qué dicen? No me da la vista. No hay nada en la sala de espera. Bueno, no hay nada, no he mirado bien. ¿Un momento? No, no hay nada. A ver. Locked. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Y ahí vamos otra vez. ¿Quieres ser un buen detective? Aprende a abrir cerraduras. Epa, no, así no, así. Ahí está. El rastro. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them.
bags were recently dragged here. French Con wine, botellas, a anda. remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. Bueno, qué vergüenza. Si son muy buenas, no sé yo, ¿eh? Railway post bags. Sí, pero no hay correo ni nada. Vale, ahora daros cuenta de una cosa. Yo he abierto aquella puerta, ¿eh? He entrado por allí. Solo he forzado aquella puerta. Anda. Qué cosas. A ver, caballero, vamos a hacer una charla. A ver si nos da tiempo antes de que se emborrache usted del todo. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Vaya, vaya. ¿Aquella de ellos la reina? ¿La reina de Inglaterra? This Robinson fellow seems suspicious to me. Para ti y para todos, Watson. Vamos a ver... Eso, no, ahí no es por este otro lado. ¿Dónde hicieron la obra? Los tipos estos. Cagón. No se puede correr mientras vamos con esta vista. Y por aquí parece que tampoco. Así que... será en un punto entre medias. Voy a seguir avanzando por si acaso. No, hasta aquí. Y no conocemos todavía el punto intermedio. Vamos a quedar aquí, a asociar ideas en lo que viene el tren. Venga. El tren pasó por la estación de Chesterfield, a pesar de que no tuviéramos seguros de que informara de ello. El tren nunca pasó por la estación de Chesterfield. El jefe de estación estaba borracho y su declaración no parece fiable. Pudo haber informado de ello sin presenciar el paso del tren. Pues no lo sé. Está complicado esto, ¿eh? Una calesa. Aquí todavía no hemos terminado, entonces... Aquí el almacén no lo he revisado. Muy bien. Más botellas. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Hay que montarlo. Watson, please tell me,
Do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? No, vimos Yes, la of luz. course. We saw it coming. The headlights. La luz And y el heard the silbato, whistle. no vimos más. But that is it. We didn't see the train itself. Nunca llegó el tren hasta allí. But, oh, Holmes, I'm a little confused. Llegó esto. El tren nunca llegó a pasar por aquí. A ver. I should use the appropriate... El eje. I should use the appropriate object here. Sí, vale, pero es que ¿cómo lo pongo al otro lado? Ah, vale, lo puedo girar. Ahí, muy bien. Desplazamiento de los frenos. La palanca va aquí arriba. Y los frenos son... Esto... Va aquí. ¿Frenos van en los dos lados o solo en uno? Engranaje pequeño irá en la caja de engranajes. Uno por aquí. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. ¿Y los hay por aquí? Yo creo que ya tenemos todos los materiales. Vamos allá. Watson. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. Ahora ponemos el foco. The headlight is attached. The steam el whistle is silbato. now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. The steam whistle is ready to be used. Ahí viene el tren. Funciona, ¿no? De acuerdo, y ahora
También hay luz. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate solamente que no into llegó thin air. a donde tenía que Although llegar. you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Qué raro. Bien. No, quiero hacer esto. Bueno. Vamos a ver. El tren nunca llegó a Evesham. Desapareció antes y alguien creó una ilusión con una dresina y unas piezas de repuesto del tren de la estación de Chesterfield. Eso lo tenemos. Vale. Lo de los chilenos no sabemos nada todavía. Y de esto tampoco sabemos nada. Quizás sea una víctima, ¿eh? No puedo quitarlo, no sé. Ah, no puedo quitarlo. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar con este hombre otra vez. Ah, will I ever get any peace? Sí, ahora, porque no me dejas hablar contigo. Watson. Watson. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Yo me pregunto qué tienes tú en la cabeza, además del sombrero. Que no me dejas salir. Mira, pasa de ti. ¿Dónde estaba yo? Vamos a volver atrás. Nope. Don't touch anything, please. No me deja hablar con él tampoco. El I will Robinson, not no. move from here The until I Watson. It's a scandal. An absolute outrage. Watson, está usted mareando. ¿Esto puedo ir hasta allí? No, no me deja. Vale, pues Evesham.
Que no me mires así, Watson. Vamos a ver. Vamos a parar con este caballero. Bueno, vamos a mirar aquí. This part is probably from a locomotive. The entire train has disappeared. It's a disaster. De todas formas, el tren no ha llegado nunca. Entonces... Curioso. A discarded item, possibly thrown from the train. Pues no sé, chavales, ¿eh? Habrá que revisar esto entonces. Porque no hay más pistas. Así que si pasara... No. ¿Veis? No... Algo me falta. No lo sé todavía, ¿eh? Algo me falta. Me falta alguien por investigar. ¿Y este tipo? Este estaba aquí en Bridlington. Todavía no sabemos todo sobre él. Ay, madre mía. Usted. It's a scandal. An absolute outrage. ¿Y dónde está el revisor? Don't touch anything, please. Pues... Estamos un poco bloqueados, chicos.
Este hombre no dice nada tampoco. I will not move from here until I receive my refund. ¿Aquí hemos investigado el almacén? No me suena. Pero no hay nada. A ver, Watson. Watson. ¿Puedo ir a hablar con algún vecino? No. ¿Este hombre? Tampoco. Ay, tengo que ir a mi archivo. Esto era lo que me Now we have faltaba. 2 maps. Llevo We un buen must rato dando combine them vueltas. properly. Vale. Hay que combinar los dos mapas donde coincidan. Pues coinciden aquí. Exactamente. Oye, coinciden ahí, ¿no? ¿No es ahí? Ah, no, igual es aquí. Mira, ¿dónde está el lago? Ahí. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Vale. Pero... hay que examinar los 3. Pues vamos al primer cambio de agujas. Todo para ver si pasó por aquí. Yo creo que sí pasó por el primer cambio de agujas. Entonces ahora, en cuanto lleguemos... Vamos a ver. Yo creo que el tren sí pasó. Los chilenos, pues no lo sé. Lo tengo que mirar después. Yo creo que Robinson al final es víctima también. Y que él no ha tenido nada que ver. Sigo pensando que es cosa del jefe de estación de Epsom. The switch is rusted, but it still works. The switch is rusted, but it's... Nosotros vamos a ir por aquí. ¿Ya? ¿No? Tengo que seguir investigando aquí, no me puedo ir más allá.
Eso lleva a minas. Mines. This is interesting. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Aunque no lo creo, ¿eh? Pero vamos a ir a ver. Yo creo que es más probable que lo dirigieran a las canteras. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. Sería lo suyo, que estuvieran abandonadas. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Crujen las maderas. No hay nada aquí. Y aquí, donde los guardias. Una caja metálica. La hemos visto en algún lado ya esta caja, ¿verdad? This box must be the safe. Let's open it. Vamos a ver. Uf, madre mía. Lo primero es encontrar el principio. Bueno, parece que no va a ser muy difícil este. Ahí está. The Mexican company Caracao and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Anda. Al final vamos a tener que hablar con el hermano. Pero ni rastro del tren. A no ser... Por aquí no parece que esté. Watson, le veo muy tranquilo, ¿eh? Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. O sea, se han llevado raíles de aquí. Oh, Watson. Me está incomodando usted. Sí.
Bueno, pues yo creo que es un buen momento para dejarlo aquí en pausa. Luego, más tarde, vaya, seguimos con el caso. Así retomamos y vamos pensándolo. Así que un saludo y más tarde volvemos. Chao, chavales.